రైట్. అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఎన్నికల్లో గెలిచేదెవరు? ట్రంప్ మళ్ళీ గెలిచి వైట్ హౌస్లో అడుగు పెడతారా? కమలా హ్యారిస్ హవా సాగుతుందా? స్వింగ్ స్టేట్స్లో కింగ్ ఎవరు? అమెరికా ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసే కీలక అంశాలేంటి? అమెరికా ఎన్నికల్లో భారత్ ఎలా చూస్తోంది? అమెరికాలో ఎవరు గెలిస్తే మన వాళ్లకు మంచి జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు? ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. అమెరికా నుంచి మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు సారికా బన్సల్, అలాగే మిగతా ప్యానలిస్ట్ కూడా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. స్టీవ్ రావ్ అండ్ ఈజ్ మారిస్విల్ నుంచి డెమోక్రాట్స్ని ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. అలాగే రవీందర్ గడ్డంపల్లి, హీజ్ రిపబ్లికన్ సపోర్టర్ అండ్ క్యాంపెయిన్లో కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటున్న వ్యక్తిగా కూడా మనం చూడొచ్చు. అలాగే ఉపేంద్ర గారు ఓవరాల్గా అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ ఏ రకంగా ప్రస్తుతం సినారియో ఉంది ఆయన కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అలాగే వరుణ్ కూడా ఉన్నారు మనతో పాటు, who is well read about US elections and he would give us insight about what is going on in the election. Yeah, let me start with Steve. Hi Steve. Yes, just few more days, we can count in hours, what is going to happen there? Yeah, it's really exciting. I mean, I think that I think first of all, just to lay the groundwork of how you win the U.S. presidency, it's the path to 270. And so, if the Democrats all voted for Vice President Harris, she would have 226 electoral votes, and Donald Trump would have 219 if all the red states voted. So, in order to be the next president, he has to win 44 and he has to win 51. I must be honest with you that now that she is a nominee, I do believe today that she has a very good chance to win. Savings, wages, GDP, all have been increased, and unemployment is 50 years low. That's what number shows. Do you disagree? Today, unemployment in the United States of America today, unemployment is under 3.5%. And under the Biden administration, there was 15 million jobs created. Right. It appears like it is difficult to stop you if I just keep you going on. Yeah. Let me talk with Varun. And so Steve is he's backing Democrats. So obviously he says that all good things about the current scenario. Actually ga em jarugutundi mana Telugu viewers ki kuda ardhamayyela chepdam. Varun, so how do you see this entire picture? As ma Telugu voters ki gurinchi kuda ఆలోచిస్తే ఇక్కడ most of Indian people ki ikkada matter అయ్యే decision జరగబోతుంది elections లో. So this election is very critical and very pivotal for many of us, including Indian Americans and Americans. Also, social security is something that we really care about, which we want our seniors to continue to have social security and have these benefits. But the current government and even the current administration and the future, if Harris is going to win, there are some significant changes that's going to arise. Yeah, Sarika, you see that insight. I don't think that I should be translating you that. It's pretty clear that what Varun is telling you. Yeah. So how do you see that? Yeah, he says that yes, he supports this abortion, whatever the law Trump is talking about, and of course that women's right on their own body, like Kamala Harris has been reiterating. And how do you see that? Well, thank you for asking that question. I think there's a lot of finer details in between the lines. Yes, the immigration was voted against, but who voted that? Who voted against that? That was Republicans when the bill was sent to Congress, and it did not pass. Kamala Harris and the Biden administration actually worked on trying to get a bill passed to stop the put more resources on the border so that they can control some of the incoming migrants. And that's critical information, because yes, we all say that a lot of people have entered through the border, but there's finer detail. When Kamala Harris also put an executive order that has brought the immigration to all-time low. But even before that, before we get to any kind of policy, it's for me, it's also important to see that we are on the verge of making history in United States. Okay. That's not a conversation that right. needs to happen. You made your point. Yes. Before I go to Upendra garu, Ravindra garu, cheppandi. So how do you counter? Yeah. Sarika garu cheppin dantlo. Yes. Hello Steve, hello Sarika, hello Varun, hello Upendra, and hello Hari.
And I just wanted to give a counter to my councilman, Mr. Steve. Steve mentioned in his topic when he was talking about it. Okay, the unemployment rate was increased in last 50 years, as you quoted that 3.4%. Yes, definitely unemployment rate is decreased. Okay, we are all agreeing with that. Democrat government has decreased the unemployment rate, but at the same time we need to look at the other side of the coin. We have high inflation and prices are looking at the grocery prices. Well, compared to the Trump administration and compared to the Biden and Kamala administration, we look at both the prices of the grocery, gas prices, and the cost of living, and everything is increased. It means that even if the unemployment rate is decreased, the cost prices is decreased. That is the failure of the current administration. Upendra garu. Yes, and let's not forget the economy as well, Ravindra. What's happening to the economy. The economy today, unable to buy a house, unable to buy a car, unable to buy a grocery, unable to buy a gas. These are all the economies. Even looking at the debt, national debt is increased. రవీందర్ గారు ట్రంప్ స్పీచెస్ లో కూడా ఈ ఎకానమీని నేను వస్తే సరిచేస్తాను అని చెబుతున్నారు కానీ there is no such a plan. That what is his plan? Because we have witnessed a previous term where everything, I need not to tell you that what happened, previous. Okay, Chokala Upendra garu ela read చేస్తున్నారు ప్రస్తుత సినారియోని, ఎటువైపు ఉన్నారు అమెరికన్ ప్రజలు అంటే ఏం చెప్తారు? అంటే ఈ ఎలక్షన్ స్టీవ్ రావ్ చెప్పినట్టు చాలా క్లోజ్ ఎలక్షన్ ఇది. పోల్స్ 7 టార్గెట్ స్టేట్స్ చాలా దానిలో ఎలక్షన్ డిసైడ్ చేస్తాయి. కానీ ఇద్దరు నిజమే చెప్తున్నారు, కానీ ఇద్దరు వాళ్ళు పార్టీ తరఫున చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే కూరగాయలు కొనాలన్నా లేకపోతే గ్యాస్ కొనాలన్నా అది వెలలు ఎక్కువైపోయినాయి. ఎందుకంటే $2 trillion అంటారు. $2 trillion బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అది పంప్ చేశారు. అది ప్రింటెడ్ మనీ, అది ఇన్ఫ్లేషన్ కాజ్ చేసిందని చెప్తున్నారు. అందువల్ల ప్రైసెస్ చాలా ఎక్కువ అయినాయని చెప్తున్నారు. అందువల్ల మార్గేజ్, గ్యాస్ అన్నీ చాలా ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు. అదే కాకుండా ఇమిగ్రేషన్ గురించి చెప్తున్నారు. అది బార్డర్ది సారిక చెప్పింది ఈ విధంగా ఇమిగ్రేషన్ బిల్లు ట్రంప్ ఆపాడు. అది నిజమే, అది ఆపాడు, కానీ ఎలక్షన్ కోసం ఆపాడని చెప్పి అందరూ చెప్తున్నారు. కాకపోతే ప్రెసిడెంట్ బైడెన్ ఆయనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు. ట్రంప్ ఉండేటప్పుడు ఇమిగ్రెంట్స్ అక్కడ మెక్సికోలో ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళు రావాలని చెప్పాడు. కానీ బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆయన మార్చారు. అందువల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసాయి. కానీ ఇద్దరు కరెక్టే. కాకపోతే ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసిన వాడు ట్రంప్, కానీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసిన వాడు కూడా ట్రంపే. బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఏదో ట్రంప్ చేశాడు అది తప్పు అని చెప్పి ఆపోజిట్ గా చేసినందువల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఇమిగ్రేషన్. ఏ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇల్లీగలే కాకుండా వాళ్ళలో క్రైమ్ గ్యాంగ్ మెంబర్స్ అంతా వచ్చేసారు. అందువల్ల చాలా క్రైమ్ ఎక్కువైంది బార్డర్ స్టేట్స్ లో, కానీ చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయినారు. అది అందువల్ల దాని మీద Varun. Yeah, one thing I would like to add to that. The Wake County has seen a major incident. A deputy sheriff got shot by one of these illegal immigrants who crossed over the border from Honduras. And these guys attacked him and with some assault weapons. And ilanti paristhitulu edurkuntunnamo. These are the things that we are seeing. Yeah, Ravindra, let Steve counter to that. Steve, yes, please. Yes, Steve. Yeah, go ahead. Steve, they just pointed out like economy figures, like what you mentioned. Number 2, the security, border security. Number 3, that taxpayers' money are going to Ukraine and other countries' borders, which are not U.S. borders. We do have an immigration problem, but I think President Trump, he wants to deport 1 million people, illegal immigrants, which is really unrealistic. I mean, that'll take 100,000 agents from ICE. Today, U.S. only has 6,000. And so this isolationist foreign policy. But Steve, but what Varun mentioned that. Varun mentioned our own that. universities are going with pro-Hamas rebels, in the universities, and the Democrat Party is openly supporting it. And what are we doing about Israel?
There's no support from Yeah. Biden's administration here. Yeah, the foreign policy. I mean, I think we need to, figure that out. I think a two-state solution. But but I just want to make that point about Ukraine. The third point about prices. I mean, Ravinder didn't. Yes, Ravinder is correct. Prices are still high, but inflation has gone down. Any economist will tell you today it's true. Inflation has gone. The only 2 times in American history where inflation has gone down and we haven't hit a recession, and now is one of them, right? And so eventually, when the Fed reduces rates one more time, I do think prices will come down. But what Trump wants to do, he wants to increase tariffs by 60% on goods from China and 20% on steel. That's going to pass the cost on to small businesses. Rika Bonsal is a business person. She runs a jewelry business as well. But in terms of manufacturing and things like that, Trump doesn't Steve, have an sorry. answer, to this economy sorry to improvement. interrupt you, Steve. Yes. Yeah, Simha is joining us. Simha is joining us, who's a senior journalist, stationed in US. Yeah, Simha, చెప్పండి ఎలా చూస్తున్నారు ప్రస్తుతం? ఎలా చూస్తున్నారు ప్రస్తుతం? Thank you, Hari, and thank you all of the panel members to join this meeting. Trump గాని ఇటు కమలా గెలిచినట్లయితే చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం, అమెరికాలో సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగ్గ చరిత్రను సృష్టిస్తుంది. అదే విధంగా ట్రంప్ విషయానికి వచ్చేసరికి పాలసీస్ ఆర్ సేమ్. ఆల్రెడీ ట్రంప్ ని 4 years చూడటం జరిగింది. బట్ డెమోక్రాట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రెసెంట్ ఏంటంటే యాంటీ ఇంకంబెన్సీ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఈ ఓట్ బ్యాంక్ అనేది ప్రధానంగా బైడెన్ పరిపాలనే కానీ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ కానీ, సో వీళ్ళు ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు, ఆర్థిక మాంద్యం, ఇవన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం ఓటింగ్ లో ఉంది. సో సేమ్ టైము మనం చూసినట్లయితే కమలా ఒకవైపు ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్, ఇది వరకు లేని సపోర్ట్ అనేది కూడా కమలాకు దొరుకుతుంది. ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ని ఖచ్చితంగా అమెరికాలో చాలా వరకు బలం చేకూరింది. అమెరికా రెడీగా ఉందా? Because they used to say that, right? America is not ready for a colored president, number 1. Number 2, a women president, right? ఒకటి మనం చూసాం, Obama, we have witnessed Obama, now the lady nominee for president, right? So do you think American community is ready for that? I'm saying that I'm hearing a recurring theme here that about Kamala being a woman and woman of color, and that's why she's a candidate and maybe she will not win. I just want you to know that Kamala, women are not only supporting Kamala because she's a woman and she's a Indian American and an African American woman, but she's also a woman of good character and skill set. Sarika, He never apologized. Sarika, that is true. If that were true, why is Kamala Harris not running away with the election? Why is it so tight? All the things you said are not sticking to Trump. Okay, so there's something more that's going on here. It's not just being a Democrat or Republican. The country is very polarized. There's not people are. If you say I vote for Trump, they'll hate you. If you say I vote for Kamala, they don't like you. Basically, that is what is happening. I think this campaign, negative I was campaigning. independent and I changed to Democrat because I genuinely believe in Kamala Harris. I really believe we need a president who can unite the country. We really need a president, that can actually represent the country well. I mean, I don't think with Trump that can happen because I just heard the funding going to Ukraine. America is seen as a world leader, and if there is a war going on and we walk away from that war, how does America look? What is Kamala's policy against Israel? For Israel, against Israel? That you have 40,000 people, children, including children, are killed. ఉపేంద్ర గారు, మీరు చెప్తున్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ లో ఇవి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయని అనుకుంటున్నారా? తప్పకుండా Michigan. Because Sarika has been saying the same thing, that they want to be a world leader. 100,000 Arab Americans, they are sitting on their hands. వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడం లేదు. They are all solid Democrats. Democratic Party has been very supportive to the Muslim community. They are sitting on the side because the Lebanese are upset, and the Gaza, because of Gaza, I guess Palestinians are very upset. Anwala, this is from Kamala Harris. Unfortunately, both of them are not clear. What they are going to do when they come to power. Yeah, and even Trump said that he loved the most. There is nobody else can love Latinos than Trump himself. And he did say he supports women's safety, women as well as he also IVF support. He did mention that. It's not that Simha, give me a sense.
Simha, Yeah. give us a sense. Give us a sense. You know, we have to, Yeah. we cannot believe what they say. What? We have to believe what they do. And Trump has done everything that has proved that, you know, he is not supportive and he is actually. Let they're me making, answer this. such- Let me Okay, answer Ravinder this. is trying to show something, but you know it is not that clear. Let me come to you. నేను ఒకసారి మీ దగ్గరికి Let వస్తాను, me Ravinder. answer this. సింహ, give us a sense. You know, గతంలో ఎప్పుడు Yes, లేని విధంగా, absolutely. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా, you know, slandering, that you know, personal allegations, and you know, మనం ఎప్పుడు చూడలేదు ఇది Yes. అమెరికన్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లో. But you know, Yes. for the first time that you know we've been witnessing this. How do you see this? How a common American is looking at this? Number two, is it like, you know, Yes. Americans, they have made up their mind? It is no more like on election day they're going to decide who's going to be president. It is already decided, like, you know, the entire 4 years regime, that you know what is, like, you know, they witness what is being through, and what is it going to coming, and you know, whether it is come to the foreign policy, healthcare, Yep. and you know what not, everything already decide చేసుకున్నారా లేదంటే మన చాలా మనకి తెలుసు మనకి ఇండియాలో ఎలక్షన్స్ రోజున you know చాలా ఇటుది అటు అయ్యే పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉంటాయి, you know, unlike there. You know, how do you see that? Give us Yes. a sense. Yeah, Hari, if we take these elections 2024, the biggest challenge for Democrats with the immigrant votes, because previously what was the history, it's a strong vote bank for the Democrats. But during this war, so మనం history, US history తీసుకున్నట్లయితే వార్స్ అనేవి either Democrats or Republicans, ఏ లీడర్స్ ఉన్నా బుష్ దగ్గర నుంచి లేదా బైడెన్ వరకు, ఎనీ లీడర్, the wars are there. So depends on the situation. The America government, what is good for America, they took those kind of decisions. It never ever either before stopped or ongoing will be not going to be stopped. It depends on the what is good for the nation. That's their motto. The come to the vote bank here. సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బేసికల్ గా ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఓట్ బ్యాంక్ ఫర్ డెమోక్రాట్స్. ఓట్ బ్యాంక్ వల్లనే ఇప్పుడు ఈ టఫ్ కాంపిటీషన్ అనేది కూడా మెయిన్ కనిపించడానికి గల ప్రధానమైన రీజన్. అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని ఎన్కాష్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో మనం చూసినట్లయితే ట్రంప్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్సో హీస్ గివింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ టు టర్న్ ద ఓట్స్ టు ద రిపబ్లికన్స్. Right. సో I guess ఇట్స్ swing ఓవరాల్ గా states- మనం చూసినట్లయితే దట్స్ వై దిస్ బ్యాటిల్ ఈస్ వెరీ టఫ్ డ్యూ టు దిస్ వార్. రైట్ అయితే ఈ స్వింగ్ స్టేట్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అనేది సింహ చెప్తున్న దాంట్లో అర్థమవుతుంది. బ్లూగా ఉన్న స్టేట్స్ రెడ్ గా మారచ్చు, రెడ్ గా ఉన్న స్టేట్స్ బ్లూగా మారే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్ ప్రస్తుతం 7గా ఉంది. రవీందర్ గారు, నార్త్ క్యారోలైనా వాజ్ లైక్ యు నో వన్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్, బట్ ఇట్ ఇస్ అ స్వింగ్ స్టేట్ నౌ. రవీందర్ గారు, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా చూస్తే ఇక్కడ మా కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇద్దరు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రిప్రజెంట్స్ డెమోక్రాట్ పార్టీ. బట్ లుకింగ్ ఎట్ ప్రీవియస్ డేటా, ప్రీవియస్ అంతా చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇమిగ్రెంట్స్, ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్ తీసుకున్నా, ఏషియన్ ఇమిగ్రెంట్ తీసుకున్నా, ఒక అందరు లాటినో ఇమిగ్రెంట్ తీసుకున్నా, ఎవ్రీబడి యూజ్ టు సపోర్ట్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఎర్లీ పాస్ట్ ఎలక్షన్స్. కరెంట్ ఎలక్షన్ చూసుకుంటున్నప్పుడు ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇమిగ్రెంట్స్ చూసుకున్నప్పుడు 60% అబోవ్ నౌ దే ఆర్ ఓటింగ్ టువర్డ్స్ ద రిపబ్లికన్ పార్టీ. ఎందుకు రిపబ్లికన్ పార్టీ ఎందుకు ఓట్ చేస్తున్నారు అని అన్నప్పుడు లీగల్ దెర్ ఈస్ అ వెరీ క్లియర్ డెఫినేషన్, క్లియర్ గా డివిజన్ వచ్చేసింది, లీగల్ ఇమిగ్రేషన్, ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్. and as Ravinder said, 60% of early votes is being done. So 5th we will see that you know what is going to happen. Thank you all for joining. Right, adi ika బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్ లైక్ యూనో స్వింగ్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు పెరిగిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తోంది. ఫ్లోరిడా, పెన్సిల్వేనియా, ఒహాయో, విస్కాన్సిన్, అరిజోనా, జార్జియా అండ్ నార్త్ క్యారోలైనా కొత్తగా జాయిన్ అయిన పరిస్థితి. అటుది ఇటు అవ్వచ్చు, ఇటుది అటు అవ్వచ్చు. రెడ్ మే బికమ్ బ్లూ, బ్లూ మే బికమ్ రెడ్ అనేది మన ప్రస్తుత పరిస్థితిలో చూస్తున్నాం.